You batches are lucky to have this because it will add some, if you take some right elements from this, you will be able to shape your art in a better way. And that's the whole objective of it. We will come to that. Take the necessary elements, but again, each person, when they are sharing the experience, they are talking from their perspective. It can be like, some people can take it with a pinch of salt. Some people, it may not be useful at all, or it is partially useful. So tune it accordingly, take what is needed and see how it goes. But end of the day, all of us have some message to carry back to you guys that will help you out. That's the whole idea behind this presentations. So we'll try. Okay. We'll wait for Deepak to join in and then we'll right? And one more thing, NK, actually, due to some time constraints, and the last part of presentation, so I couldn't prepare the slides for the last part, but we'll try to summarize that on the board. Okay. And since we'll be running through this presentation, the batchmates ഇവിടെ വന്ന് ചെയ്ത എല്ലാ presentationലും they come a bit detailed about എന്താ പറയുക ഈ sector ഒരു ship sector നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നുള്ള knowledge base തന്നെ നമുക്ക് അതിനപ്പുറമുള്ള ഓഫ്ഷോർ എക്സ്പീരിയൻസ് ബാച്ച്മേറ്റ്സ് ചെയ്യുന്ന മിക്കവാറും പല പല സെഗ്മെന്റ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ മിക്കവാറും നടന്ന എല്ലാ പ്രസന്റേഷൻസും എടുത്തൊന്ന് ഒരു പസിൽ പോലെ എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ Ajit talked about field development, Harish talked about boring systems, Binish talked about jacket designs, Joby said about EPCI projects. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല പല സെഗ്മെന്റ്സിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് ഞാൻ കണ്ട ഒരു മിസ്സിംഗ് ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇൻട്രഡക്ഷന് മുന്നേ ഒരു ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് പ്രസന്റേഷനെ കുറിച്ച് പറയുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കണ്ടത് ഈ പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ആണ്. ഇപ്പം ഓഫ് ഷോർ സെക്ടറിലേക്ക് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ചിലപ്പം ആ ഫീൽഡിലേക്ക് പോയേക്കും. അപ്പൊ ആ ഫീൽഡിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് പോലെ നിങ്ങൾ ചെന്ന് ഏത് കമ്പനിയിലാണെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ മീറ്റിംഗ് റൂംസ് ഇരിക്കുമ്പം പലപ്പോഴും ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നേവൽ ആർക്കിടെക്ട്സ് ഓർ സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് പോയി ഇരുന്നാൽ മീറ്റിംഗ്സിൽ ഇരുന്നാൽ അവിടെ ഓഫ് ഷോറിൽ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കൂടുതലും പ്രോസസ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ്. ബിക്കോസ് the majority of the complicated things is the top sites. But what happens inside the top sites, they try to keep it kind of like unknown to people. But actually it is very simple. അതിനകത്ത് വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇല്ല. അപ്പൊ അതിനെ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഒന്ന് തരണമെന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ വിൽ ട്രൈ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെഷൻ. ഓക്കെ, ബട്ട് അതിന്റെ സ്ലൈഡ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബട്ട് ഐ റൈറ്റ് ഇൻ ദ ബോർഡ് ആൻഡ് ഷോ some key elements to it. So you'll have kind of basic knowledge from which you can read and later you can actually enhance on it. Okay, so maybe we can start. Yeah. I introduce either. And introduce but schooling area, basic background. Yeah, okay. Okay, so my name is Caesar Edward. How you want? You are here. ചെക്ക്. അപ്പോൾ ഗുഡ് ഈവനിങ്, എല്ലാവരെയും വീണ്ടും കാണാൻ സന്തോഷം. എല്ലാവരും ഓക്കെ അല്ലേ? നിർബന്ധിച്ച് വിളിച്ചു ഇരുത്തിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഇപ്പോഴും തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, ക്വിക്കായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് രണ്ടുപേരുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിള്ളേരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത്. 1.5 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർത്ത്. ഓക്കെ, ഷഫാദോടെ സ്നാക്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലേ? നിങ്ങളെല്ലാവരും അതിനു വേണ്ടി വന്നിരിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഓക്കെ, സോ സീസർ എഡ്വേർഡ്, അമൃത് നായർ, ദേ ആർ നമ്മുടെ ബാച്ചിന്റെ പഠിപ്പിസ് ഗാങ്ങിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ്.
ബാച്ച് ടോപ്പറാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, അമൃത് നായർ. ബോർഡിൽ പേരുണ്ട്. ജസ്റ്റ് മിസ്ഡ് ബാച്ച് ടോപ്പർ ആണ് ഇവിടെയൊക്കെ നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ നല്ല കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ സീസറൊക്കെ പരീക്ഷയുടെ തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഒരാൾ വന്ന് ചോദിക്കും, ഇത് നീ പഠിച്ചോന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടും കൂടി ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ആളെടുത്ത് ചോദിക്കുക, ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ പറയും, നമ്മളെ വിളിച്ചിരുത്തിയിട്ട് പരീക്ഷയുടെ ജസ്റ്റ് ഹാഫ് ആൻ അവർ മുമ്പാണെങ്കിൽ പോലും അവൻ ബുക്ക് നോക്കിയിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ്. എന്നാലും അവന്റെ ബുക്ക് പഠിത്തം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സീസർ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ റിമെമ്പർ. അങ്ങനത്തെ വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. മിക്ക ആൾക്കാരും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എടാ സമയമില്ല, നീ നിനക്ക് നേരത്തെ പഠിക്കായിരുന്നില്ല എന്ന് ചോദിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, പിന്നെ വേറെ കുറെ കഥകളുണ്ട്. നമ്മുടെ ബാച്ചിന്റെ വിനോദ് കാംബ്ലി ആയിരുന്നു. വിനോദ് കാംബ്ലി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? പണ്ടത്തെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ക്രിക്കറ്റർ ആയിരുന്നു, ബാറ്റ്സ്മാൻ ആയിരുന്നു. സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറിനെക്കാളും ഫേമസ് ആവും എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു ബാറ്റ്സ്മാൻ ആയിരുന്നു വിനോദ് കാംബ്ലി. പക്ഷെ ആള് പിന്നെ ഹി ജസ്റ്റ് ഫേഡഡ് ഇൻ ടു ഒബ്ലിവിയൻ ബിക്കോസ് ഫോർ വേരിയസ് റീസൺ ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബാച്ചിന്റെ ഒരു വിനോദ് കാംബ്ലി ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു ഫണ്ണി ഇൻസിഡന്റ് ഉള്ളത്, ആള് നമ്മുടെ ഈ കോറിഡോറിന്റെ അവിടെ പോകുമ്പോൾ ടോയ്ലറ്റ് കഴിഞ്ഞാല് നെക്സ്റ്റ് റൂം ഇപ്പൊ ആരുടെയാണ്? ഇല്ല, ടോയ്ലറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടോയ്ലറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണൻകുട്ടി സാറിന്റെ റൂമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ആരാ ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അല്ലല്ല, ടോയ്ലറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പണ്ട് ഓക്കെ. ഇനി അന്ന് മറിയാമ്മ ചാക്കോ മേഡത്തിന്റെ ആയിരുന്നു. അപ്പോ ഇവന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാൻ റിക്വയർമെന്റ് വന്നിട്ട് ഓടി പോവാണ്. ഓടിപ്പോയിട്ട് ടോയ്ലറ്റ് ഡോർ തുറക്കുന്നതിന് വരെ മറിയാമ്മ ചാക്കോ മേഡത്തിന്റെ ഡോറ് തുറന്ന് ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് മറിയാമ്മ ചാക്കോ മേഡം നോക്കി നിൽക്കുക, ഇവനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി നിൽക്കുക. ഇവൻ ഇങ്ങനെ ബെൽറ്റ് ഒക്കെ ഊരാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ കഥകളുണ്ട്. അമൃത് നായർ പിന്നെ എക്സ്ട്രീംലി നല്ല ക്ലാസ് ടോപ്പർ, ഒരു അലമ്പനും ഇല്ല, എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കഥകൾ അടിച്ചിറക്കാൻ പോലും പറ്റിയിട്ടില്ല ഇവന്റെ മുകളില്. സോ നിനക്ക് വല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കഥ വല്ല ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മുടെ ലാസ്റ്റില് മറ്റന്നാൾ ഒരു സുധീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രമുഖൻ വരും. അന്ന് നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ സ്നാക്സ് പറഞ്ഞോ, കാരണം അവൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നിർത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അവൻ കുറെ കഥകൾ അടിച്ചിറക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഇവന്റെ പേരിൽ ഒരു കഥ അടിച്ചിറക്കി കാണും മിക്കവാറും. ഓക്കെ, സോ വിൽ ലെറ്റ് സീസർ ആൻഡ് അമൃത് ഡു ദെയർ സ്റ്റഫ്. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങി, കുറച്ച് പണിയുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക്സ് ഫോർ ദാറ്റ്. Thanks. Right. Okay. So once again, good evening to all of you. Starting in Mumbai, I think I have to thank my batchmates, batch 21, and especially Deepak for organizing and coordinating this event. Because this is, to me, actually, this is such an important thing. Because I think batch 48 and 49, as I understand, you guys are lucky, and the previous batch also, because what you're getting is basically 25 years of experience from each batchmate is 24. So 25 times 24 cumulative solid experience, which is being shared back to you as in a bundle form. So if you take those small elements and see how it matters to you, you can actually shape your professional life in a better way. That's what I feel. So once again, thank you, and thanks for joining in. We'll see how best we can go through this process. Okay. So first thing. So a quick introduction about myself. I'm in Singapore. Most of my professional life has been in the Far East, except 6 months in Surat, where I worked in ABG Shipyard, which is no more there. Rest of the time mostly was in the Far East Asia, in South Korea, and followed by Singapore. Yeah, I'm married and have 2 kids, 2 boys. One is 17 and one is 13. And my wife is also from Kusat. She studied in Biotech, but I never met her before marriage. Most of the people think that it was not arranged, but it's an arranged marriage. And she's working as a scientist in Biotech in Singapore. So now she's on a break. Okay, that's about quick introduction. Okay, can we go to the next? Yeah. That's it. Okay. So it's experience sharing. Thanks. My journey so far, in short, I did my schooling from Infant Jesus School.
ഒരു കീ എലമെന്റ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ ഐ ടേൺ അപ്പ് ടു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഷിപ്പ് ടെക്കേഴ്സ്. എന്റെ വീടിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെ ഇറ്റ്സ് എ ബോട്ട് ബിൽഡിംഗ് യാർഡ്. അപ്പൊ ഞാൻ ചെറിയ പ്രായം മുതലേ കണ്ട് ശീലിച്ചതൊക്കെ അവിടെ നടക്കുന്ന ബോട്ട് ബിൽഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ്. അന്ന് ആ സമയത്ത് എല്ലാം വുഡൻ ബോട്ട്സ് ആണ്. അപ്പൊ by default somehow there was some inclination towards this, but when the entrance exams came I had two options, either computer science or naval architecture, and I was more inclined towards computer science, but my papa had some vision, so he thought that this naval architecture would be a better option for me. So there was kind of back and forth arguments for 2 weeks. Finally I thought his decisions would stand more value, and I just gave it. ഒരു മനസ്സോടെയാണ്, ഫുള്ളി അല്ല, ഒരു ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഫുള്ളി അല്ല. ബട്ട് ഐ ജോയിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഷിപ്പ് ടെക് ആൻഡ് ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് decisions my father has given me, because I enjoy the profession and I'm proud to be a naval architect. So that's my journey towards a department of tech. After that, I did my master's from Nanyang Technological University in Singapore, and further down I did my PhD in marine technology from Newcastle University, which is a hybrid program from UK and Singapore. So just completed it last year. Now the photos on the right side is basically to show that how this inclination towards naval architecture came. It was helpful throughout the professional life. Now, professional summary. I think this would be of some interest to you because it gives some familiarization about the different companies. At the journey, it's like to quickly run through it. Started off with ABG Shipyard. Worked on Seven Carriers as the first project, was mostly in the construction side. Then I had an opportunity to go to South Korea in Samsung Heavy Industries. Maple, but batchmates and just it was the best life, risk taking. Let me go see how it works. I'm gonna really poi. Just we started the journey there. I stayed there for 3 years. It was a good experience. Then I came back to Singapore thinking of settling down. So I started working in Sembawang Shipyard. Then after that, I got opportunity to move into offshore sector. I worked with companies like SBM, which are mostly FPSO companies. Then worked with APL, which is called Advanced Production Limited. It's a company, turret designs. And then worked on Hoog, which is mostly on project management, and the production for the last 8 years. And current role is basically I'm working as technical authority for naval and marine disciplines, and also as vessel manager. So few things to highlight, which may be of importance to you, is if you look at it, the first 3 jobs have been mostly in the shipyards, where it's like getting more involved with construction and day-to-day activities of design and implementation. But then got a break into offshore sector. But the groundworks that was done during that first 3 companies, particularly in Samsung and in Sembawang, helped me to get into offshore sector. And from there, the offshore sector, it was actually a very useful background for me to actually take forward for the rest of the professional career. There were lots of ups and downs, as always, but that's how the journey happened. That's one thing. So that is our between side to offshore side. Second thing is one of the most like valuable thing that I really cherish is that happens only in Department of Ship Tech. If I look at least 5 jobs that I got into only through recommendations, the contacts from seniors. Particularly the first job, the first offshore job in Maude, there was a senior called Prashant Nair from 19th batch. He actually asked me to send CVs to him for recruitment. Then I sent CVs of my colleagues. And then he said, why don't you come and join in? It was just like, why don't you? That's how the senior junior relations were. So then I initially was not looking forward, but at this later stage, I just applied, and the next day he said, you come and join the company. That's it. So that's how it works. The same thing when I moved from Korea to Singapore. I called up a senior who was like Sojan Varki.
He's from the very early batches. Just told, okay, you come for the interview. He just sat in for the interview with HR and he just offered the job. So that's how I got even into Singapore. So that is something which is very special in the Department of Ship Tech that you don't see everywhere else. So that's and that senior junior relationships work. Okay. The last thing about this is if you look at the transition from the different roles, you can see that it was not a very fast track career growth. It was like a very systematic, started as naval architect, then into senior engineer role, stayed in a senior engineer role for multiple years, and then got the breakthrough to get into management roles, particularly in Hoog FSRU. FSRU is floating storage regasification units, basically converting LNG to gas. So those experiences happened over the years. It didn't happen overnight. That was my experience. And later we will come to a details of that, how the career progression happens. ഇതില് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കമ്പനിയിൽ 8 years ഇരുന്നപ്പോഴാണ് I got from senior engineer role to business development and then the technical authority role and now into more of like higher responsibilities of vessel engineering manager where you have multidiscipline where you need to have marine, EICT, etc. Quite a bit of detail. So it's a bit of like systematic way of getting into it. Now, the objective of the session, I told you earlier, it's just to give a glance of it. നമ്മളിപ്പം നിവിൻ പോളിയുടെ ഫേമസ് ഡയലോഗ് ഉണ്ടല്ലോ, ഒറ്റയ്ക്ക് വഴി വെട്ടി വന്നവനാണ് ഞാനെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ വഴി ഒറ്റയ്ക്കാണ് വെട്ടി വരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഇൻഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, particularly from reliable sources, it will be much more easier for you to take the right things, start shaping your career in a way that you want. You can vision things in a better way. And that is the overall objective of what I wanted to emphasize here. This is important because before I had started on this, straightforward, I asked Deepak, okay, what do you expect? What does the students want? And these are the things that he discussed with me. And it's exactly like if I come and sit, rolling back 25 years back, what are my concerns that I would be facing at this point of time? For example, did I choose the right professional stream? I had my doubts. Like 4 years studying and even 2 years after that, I had my doubts on them. What are my job prospects? Is there a best and right career path? It is satisfaction or benefits? Sufficient from studies, sufficient for jobs, ready to do the job and take on and all the challenges that I face? Anything I need to enhance my competency? And what does the future hold? Might hold for me, like job stability, financial securities, career progress, uncertainties, etc. Okay, and here I'm with you exactly as someone who walked the same path and even walks the same on an everyday basis. Every day I'm also walking the same path, but the info and the support I have got from the as well as from my seniors as well as from my juniors have actually really helped me to walk in the path and face the challenges. Really helped me a lot. Okay, so based on those questions that came to the mind, I just made the contents for this presentation for today. Exactly like that. So, first one is like professional stream, right? രണ്ടാമത്തേത് job prospects and career pathways. Again, ഇത് മുഴുവൻ പറയുന്ന കൂടുതൽ അവിടെയായിരുന്നു. അതിന്റെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കാണാവുള്ളൂ. ഇതൊരു ഓവറോൾ ഗ്ലോബൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് അല്ല. ഇറ്റ്സ് മോർ റിലേറ്റഡ് ടു ഫാർ ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ സൈഡ്. സോ I'll try to give more insights ഈ ഫാർ ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ സെക്ടറിലുള്ള more insights തരാനാണ് മാക്സിമം നോക്കുന്നത്. Okay. Competency aspects, the growth mindset, learning on the go. What about your higher educations? And continuous professional development, which is a very important topic. And I guess if you once in the different stages of RINA, CPD or continuous professional development is an essential element.
especially becoming a chartered engineer, which is important. The last one is basically career progressions and what to look out for. Important because if you have the vision now, once. Then a bit of the next session is on personal sharing experiences, and the last one on production facilities. Now, I may not be able to run all slides in detail because every presentation under the time valuable. But later stages actually you can use detail. There are some solid info which will be useful for your placements. Okay, right professionals team is basically naval. What I felt is that it's a unique, it's a niche stream. Its versatility is what makes the beauty of it, because the way it is being structured, the syllabus is structured, it is multidiscipline. The moment you and to enhance into other areas, get higher roles and responsibilities. This is the best because this multidisciplinary e-training background will easily help you to adapt to the different disciplines. Like mechanical, EICT, piping, etc. would be much more easier. Okay. Inside the exposure, as you can see from my own experience, the oil and gas sector possibilities and pathway is much more easier. That's the main element. Okay. Yes. Key decision on staying within the naval stream, branch out or new prospects, because in my batch there was some people who wanted actually to change streams, as I understand. Like, should I change the branch or should I go to a completely different stream? Those are the things, like if you're completely not aligned with the stream, you'll definitely have to think that way. But otherwise, 1 or 2 years of experience will easily help you to identify where you should be heading to. That's about the professional stream. Now, this is your job prospects. Then try to consolidate into different segments, overall, how it looks like. So if you can see, engineering and consultancy is one of the major sectors where people go. Then you have shipyards, EPCI, you have already known, it's engineering, procurement, construction, installation companies, operators, oil companies and armed forces, manufacturing and service sectors, regulatory and classification, and academia and research and development. Within a batch 20 distribution, roughly, not 100%, ഞങ്ങളുടെ batch distribution വെറുതെ ഒന്നിട്ടതാ. See where people are actually focusing on. And you can see engineering and consultancy have a reasonable portion. Majority has gone into shipyards, EPCIs, and operators. And that is because people have been focusing more into offshore. Because of demand, pushed up. So, the packages are good and exposures are good, opportunities are good. So there is a big possibility there. Oil companies, there are 2 people. The armed forces, of course, from our Navy guys are there. Then regulatory and classification, we have 3. So that's kind of a distribution to give you an idea. Right. Now, being a naval architect, what are your possibilities? We're just trying to explore, okay? From our experience, what we felt is like, if you look on the left side, engineering and like being a naval architect, you can be a structural engineer who specializes in fixed structures, topsides, hull, and appurtenances. Appurtenances means any offshore platforms, anything that is being added on to the ship structure. For example, crane pedestal. Big cranes are there for handling. So crane pedestal, helidecks, risers, these are appurtenances. Structural designs in the specialist. Then you have hydrodynamic engineer, mooring engineer, riser engineer. You can become lifting and towing and installation engineers. The regular stream engineering and consultancy profiles. Shipyards, EPCIs, and operators, there are a list of possibilities you can get into. But the highlight is the most common ones that I have seen. Some project engineers, who will normally project engineers are on a later stage, project managers are there. So project engineers, you can become engineering managers, QA/QC managers, package managers. Nowadays, the trend is
ഈ EPCI companies എല്ലാം തന്നെ അവരുടെ module, അവരുടെ എല്ലാം small packages ആക്കിയിട്ട് they will tell each package you deal with it. So you become package engineers for complete execution of that package. Construction managers, project controls managers, project managers, industry, installation managers. So likewise, അങ്ങനെയാണ്. Then oil companies, there are some sectors also where people get specialized in the investors advisory roles, like technical consultants for investors, owners representatives, you know very well. So അങ്ങനെയുള്ള options ഉണ്ട്. Similarly, manufacturing sector, you can be in business development. Regulatory, you know, it can be in statutory, classification, or MWS sectors. And academia, like teaching, lecturing, renewable sectors, software developments, etc. So these are the possibilities. The idea is to give you an understanding like your possibilities are not limited just being a naval architect. There are ways by which you can actually diversify yourself. Okay. Now, this is the same thing. Try to put into this each segment to show your possibilities. Okay. So when you have time, go through it. Right.